Olá, meu nome é Marcelo Melado, resolvi fazer um presente para mim. Claro, embalado agora pelo dia 12 de outubro, dia das crianças. Disseram para mim que eu não sou mais criança e por isso não ia ganhar presente. Eu não quis acreditar e fiz um porta-lápis bem legal para mim. Espero que vocês gostem desse vídeo. Vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as segundas-feiras e quartas-feiras em dúvidas de carpintaria, a partir das 21 horas, tem vídeo novo no canal. Bora brincar? Uou, pro vídeo! I've been all around the globe trying to protect your soul.